Hello guys, welcome to America's Got Talent highlights and news. Putri Ariani Bakal Tampil di Pembukaan MotoGP Mandalika 2023. Catat Tanggalnya akan tampil di Pembukaan MotoGP Mandalika 2023. Opening ceremony sudah disiapkan oleh MGPA dan akan berlangsung pada 13 to 15 Oktober 2023. Pada keterangan resmi MGPA pada Selasa 10 Oktober 2023, Putri Ariani dipastikan akan menjadi pengisi acara di Pembukaan MotoGP Mandalika 2023. Akan tampil di Pembukaan MotoGP Mandalika 2023. Opening ceremony sudah disiapkan oleh MGPA dan akan berlangsung pada 13 to 15 Oktober 2023. Pada keterangan resmi MGPA pada Selasa 10 Oktober 2023, Putri Ariani dipastikan akan menjadi pengisi acara di Pembukaan MotoGP Mandalika 2023. Gelaran MotoGP 2023 kembali dilaksanakan di Indonesia tepatnya di sirkuit Mandalika. Gelaran MotoGP tersebut akan berlangsung mulai hari ini Jumat, 13/10/2023. Hingga 15 Oktober 2023 mendatang. Dilansir dari Kemenparekraf. Dalam menyambut balap motor kilas dunia tersebut sejumlah persiapan telah dilakukan baik oleh pihak penyelenggara, MGPA dan Diandra & Co. Selain itu, bagian aspal di sirkuit Mandalika juga telah diperhatikan dan dilakukan perbaikan. Berbeda dengan tahun lalu, aspal sirkuit Mandalika kini menggunakan asfalt concrete wearing coarse, ACWD modified. Pergantian jenis aspal tersebut juga menyesuaikan dengan cuaca panas di kawasan tersebut. Adapun penjualan tiket untuk menyaksikan MotoGP 2023 Mandalika sudah dimulai sejak 2 September 2023 lalu. Ada sekitar 11,000 tiket yang berhasil terjual dan mempunyai harga yang bervariasi, mulai dari Rp200.000 hingga Rp20 juta dari berbagai kategori di antaranya General Admission, Regular Grandstand, Premium Grandstand, Premier Class, hingga Deluxe Class. Pihak pemerintah juga menambah 18 penerbangan menuju Lombok untuk kunjungan wisatawan yang ingin menyaksikan langsung balapan tersebut. Bagi para penonton setia MotoGP yang ingin menyaksikan dari rumah, bisa menonton secara langsung melalui kanal televisi Trans 7 serta SPO TV. Penampilan Moto2 dan Moto3 masing-masing akan menjalani satu balapan di hari Minggu, 15/10/2023. Sedangkan pembalap MotoGP akan menjalani dua balapan yaitu sprint race dan main race. Sprint race akan berlangsung pada Sabtu, 14/10/2023, dan main race akan digelar keesokan harinya pada Minggu. Thank you for watching. Please subscribe to our channel to see more talents.